ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு த ரோமிங் அண்ட் ரிவீலிங். நாம் இப்போ பார்க்க போகிற வீடியோ ரோமிங் பற்றின ஒரு வீடியோ. ஷெல்பி அமெரிக்கன் லாஸ் வேகாஸ் நெவாடாவில் அமைஞ்சிருக்கும் ஒரு கார் ஷோரூம் இது. ஷெல்பின்றது ஒரு ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. இந்த கம்பெனி தொடங்கப்பட்டது 1962. ஒரு தனி நபரால் இது தொடங்கப்பட்டது. அவருக்கு ரேசிங் கார் ஓட்டுறதுல ரொம்ப இஷ்டம். அதனால் இது ஒரு ரேசிங் கார் கம்பெனியாக உருவாக்கியிருக்காரு. அவருடைய பெயர் கேரோல் ஷெல்பி. இவங்க முத தயாரித்த ரேசிங் கார் ஷெல்பி கோப்ரா. இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு அவங்களுக்கு. அது பிறகு நிறைய கார் தயாரிச்சிருக்காங்க ரேசிங்குக்காக. லாஸ் வேகாஸ் ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணுறவங்க எல்லோரும் இந்த கார் ஷோரூமையும் ஒரு முறை விசிட் பண்ணலாம். இங்கே எந்த விதமான என்ட்ரி ஃபீஸும் கிடையாது. அவங்களுடைய கார் ஷோரூம் சுற்றி பார்க்கறதுக்காக எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக அலோவ் பண்ணுறாங்க. லாஸ் வேகாஸ் சைன் போர்டு கிட்ட இருந்து இந்த ஷோரூமுக்கு வரதுக்கு 1.5 மைல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஓப்பனிங் ஹவர் மார்னிங் 9:30 to 5 PM, மண்டே டு ஃப்ரைடே ஓப்பனிங் ஹவர்ஸ்.